my daughter who is just 4-year-old. Nataka kuimbia nyimbo ya happy birthday to you akate keki. Aliniambia sitaki. Nimwekea nyimbo inaitwa Honey. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. Karibu tena sana. I go by the name Man Like Kipto, and of course, as I had promised, it is a TBT show, and more importantly, it's about inspiration. And this morning, I'm going to be bringing you live and direct two fantastic women, of course, who are going to be talking to us about what they do, why they do it, and why it is so important. I don't want to get into the introductions. I want to give them the opportunity to introduce themselves. I'm going to start with my farthest right this morning. Karibu tena sana. Kwa majina unajulikana kama nani? Asante sana kwa kunikaribisha mahali hapa. Kwa majina naitwa Mrs. Kizugu. Mimi ni District Women Director Mombasa District PAG. Pia mimi ni Director of a school in Meritini Glory Academy. Right. Asante. Naishi Mikindani. Waishi Mikindani. Asante tena sana. Watu wa Mikindani leo najua watafurahi sana. Mwenzako? Asante. Kwa majina ni Masi Chamwada. Mimi ni IT manager in the Women District. Tena pia mimi ni director. I own companies with over 72 staff. So I'm so vast in the knowledge when it comes to handling people. I'm also professionally, I'm an accountant, finance manager. And of course, I'm married. I'm married to a very handsome man of God with 3 children. I'm glad to be here. Thank you very much. And I live in Nyali. Sawa, nashukuru tena sana. Asante. Now, kwa wale ambao wanatusikiza, karibu sana to the Breakfast of Champions. As you heard, I'm going to be chopping it up live and direct. Swali yangu ya kwanza asubuhi ni, kuna wale ambao labda wacha niseme vijana kama mimi, naona mimi ni kijana, bado kijana mdogo, na kuna wengi kama sisi ambao labda hawaoni matumaini ama hawaoni kupursue careers. Mtu labda amemaliza shule, anataka tu aamke, unaona, apate kazi, achukuliwe moja kwa moja, apate a big salary. Of course, you own a company yourself. Labda unakutana na hizi situations. How do you advise them? Ama wewe unawaelekeza vipi ili aelewe ya kwamba ni kwenda pole pole, si kuamka tu leo na kesho ushafika kule? Thank you very much. Of course, this country is made up of the youths are over, I can say 70% of the population. Yes. And the rate at which they are leaving school, joining us, it's a bit high. Now the rate at which we are trying to get them employed, ni kidogo sana opportunities. But on my side, like a director, whereby I have that the bigger population where I employ people, I can tell you for free, I've even employed people with degrees. Why? What I do cleaning services, and somebody with a degree telling him umwambie kuja washe choo will be like, hapana. But you see, now you need that money, hata kama ni kidogo, you need it. Yeah. So basically, I encourage them. I tell them this is just the beginning. And for example, I can give an example. I have employed people in KPA. I tell them, you have the papers. What I'm giving you is a very small opportunity. But then again, who knows? With these papers and the people you meet and the integrity you carry, they look at you and they just tell you, do you have papers? Yes. You find yourself employed at the port. So kwa vijana ambayo wanakuja nje, what I can tell them is that they should not refuse any opportunity that comes on their way. No matter how it doesn't even tally with what they do. Somebody with a degree, somebody with a diploma, somebody who has just finished school has high expectation that if I have a degree, I'll get this kind of a job. But what I can tell them is that let them not bypass any small opportunity that comes on their way. Because I have 3 employees who basically they have been dissolved in the parastatals where I work as a cleaner.
as a contractor, being contracted as a cleaner, I come with my employees. Then eventually they're absorbed in the ministry, in the parastatals where the organization I work for in Kenya Bureau of Standard. One of them was absorbed in KPA, one was absorbed there. So the youth, whatever comes on your way, as long as it has some integrity in it, as long as it's not in a corruptible way, as long as it does not affect the society maybe through this other dubious job, but it's something you can see it's clean, let them take it. They call washing choo si kazi yangu. But me, I can encourage them wafanye, because through that they are going somewhere. Through that some of them have opened their own companies. They have gotten 1 or 2 jobs they are doing. So I can say when you come out, usikuwe na fixed mind. Nimekuja, mimi naenda kufanya kazi KRA. If there's no space in KRA, what do you do? Will you sit in the house? No. You sit in the house, your mind becomes idle. What comes on your mind? Wacha tuvute bangi. Unaona mtu wacha tumpige kapero tutoe pesa. Yeah. Because I need food, I need a place to sleep. You find yourself in a lonely ranger environment, and what you can do, your mind is absolutely empty. And the only thing you can do is to just try to make any means to make that money, and these other means you call any means in court is what destroys our society. All right. So they should take up the opportunity that comes on their way. Amazing, fantastic. Thank you. I want to bring Madam into the conversation. As a leader, leading, not only a church but also an organization, a school, there is a lot of people who look up to you for guidance and leadership. How do you, guide them so that they find the best direction? Because sometimes unaweza pea mtu mawaidha na yeye labda hataki mawaidha. How do you ensure that at least ukimketisha chini ile mawaidha utampatia itamfaa na itamsaidia? Kusema kweli, kwanza kama mama wa kanisa, kutana na wamama wengi na challenges nyingi. Wengine wanakuambia ningependa niwe kama wewe, nawaambia wewe unataka uwe kama mimi mahali nimefika, lakini kule nimetoka nikikupeleka hutaweza. So tunaongea sana, katika kiroho sasa, katika kikanisa. Kama wamama, unajua mimi naongoza wamama, young and old. So unapata hawa young wa siku hizi wanataka mtu ametoka shule, amepata kazi, ama hajapata kazi, amepata bwana, anataka bwana yule wa pesa mingi, ama amepata huyu bwana wa pesa mingi, lakini ako kwa nyumba. Ile uvumilivu ndani yao sana ile nimekutana nao ni uvumilivu ndani ya hawa young ladies ndio hakuna. So wakati tunakutana nao, ninawaongelesha katika maisha lazima uwe na uvumilivu, upende familia yako, upende kazi kama uko nayo, na ni huwa nawaambia idling. Wakati wa kusema housewife uliisha. Lazima uwe mahali ufanye chochote, hata kama ni kupika viazi. Anza na viazi vya 20 bob. Na unapoanza hizo viazi vya 20 bob, endelee na hiyo biashara, usiseme viazi vimekuwa gali. Wakati vinakuwa gali, kata ndani yani unapunguza ile size ya kiasi. Kama ilikuwa size kubwa, punguzi kuwe ndogo, lakini wajue tu ukienda kwa mama fulani utapata viazi. Ukija kwa upande wa shule, utapata saa zingine nawacha mambo ya shule na anza kufanya counseling. Sababu napata mzazi amekuja kwa ofisi, yeye ndio anaenda kazi, lakini mzee haendi kazi. Anapatia mzee pesa, mzee anakuambia andika 3,000 na mama alimpa 6. So wakati mama anakuja anakulalamikia, inabidi uache ualimu, uanze kufanya counseling ya marriage, kwa sababu kama huyu mtoto wazazi hawana amani nyumbani, huyu mtoto pia darasani hatakuwa na amani, hatasoma vizuri. So unapata katika uongozi wangu huwa naomba tu Mungu nisaidie, kwa sababu mimi ni mwalimu, lakini unapata nimeachana na mambo ya walimu, nimeenda counseling. Wazazi, kusema kweli, maisha yamekuwa magumu.
na kuvumiliana kumekosekana. So usipopata kiongozi ambaye atakupeleka tu ndani ya tu kiroho, utapata unanipeleka kiroho lakini maisha ya kawaida imenishinda, hiyo ya kiroho itanisaidia. So tunaanza hii ya kawaida, imwambie uishi hivi na hivi, ndio ya kiroho ikija inaingia vizuri. Kwa huyu mzazi nikitaka alipe school fees vizuri, huyu mtoto wake apate masomo vizuri, mpaka pia hata kama ameleta school fees na ako na challenge, secretary amemtuma kwangu, inabidi nifanye counseling na yeye. But ile experience niko nayo kuanzia sasa ni kwamba watu wanapitia challenges mingi, na usipopata mahali wewe huko kama una manage area fulani, usipokuwa na idea ya kucancel, utapata ulikuwa na mzazi leo asubuhi unasikia alienda, kwa sababu ulipokuja kwako ulikuwa na kitu ya kumwambia. Okay, asante sana. Kabla tuende break, ningetaka kuuliza hii swali. Jana tumeona proceedings Meru ambayo Kawira Mwangaza amekuwa impeached. Na swali ambayo inakuja kwa akili ni kwamba Wakenya labda hawaamini uongozi wa wanawake. Na leo hapa studio niko na wanawake, au sio? Ningependa kuuliza kwa wale ambao waamini wanawake wanaweza ongoza, kwa maoni yako inafaa kama Wakenya to approach aje hii situation, because women are leaders. Kwa sababu si ati mama si mama kwa sababu yuko nyumbani peke yake, pia akija ofisini, akija kanisani bado ni kiongozi. Acha tuanze na wewe. Asante. The truth is women are leaders. Yes. And I don't know where they got this mentality women cannot lead. In fact, women, mwanamke ndio anabeba inchi. A woman is the one who carries the nation. There is this wisdom God gave women, and men don't want to see that. I don't know. I don't know why, because from the beginning, wakati wa Adam na Hawa, who convinced Adam to eat the fruit? It was Eve. Yes. What intellectual mind did Eve have to an extent of telling Adam, eat the fruit? So you see, we are very, very important in this society. And for the governor, actually, I feel sorry, because tena sisi wanawake ni sisi wenyewe, ni sumu yetu sisi wenyewe. Because I know the MCAs who are trying to impeach our governor, whom they have impeached, which I know by the grace of God she will still come back. As I'm sitting here, I feel this woman, she's only trying to be loyal and stand with the truth. This country is so much corrupt. There's so much corruption. Even when the president is trying to say, I will not condone corruption, it's still increasing and increasing and increasing. And then what they do, men don't like women. Why? And it is us they use. It is us we give them this nation. It is us we gave birth to them. They feel like we cannot lead. Actually, we can lead. We can lead very, very well. And I pray, mark my words, I don't know what is this day today. One day a woman will become a president. A woman will become a president. Because men has this issue that if women lead, it's like wamekaliwa. They call it kukaliwa. Hatujawakalia. We are only trying to show them the way. We are only trying to tell them this is not right. For example, I'll give you a very good example. In my company, I lead myself. My husband doesn't believe I can lead. But I lead from far front. Anarudi anambia, "Hii tutafanya aje?" Hiyo anaifanyia kwa siri in the bedroom, and we are directors. Akitoka nje anakani kama ni yeye alikuja na hiyo idea. Yet the idea was born by me. The idea was born by me, a woman. And when he does it and goes with my idea, it works perfectly. So who is the leader here? The women. Wameniweka ndani ya ile screen, inaitwa ile black, kule mnatengezanga picha. Inaitwa aje? Kule ndani kule kabla hujatengeza picha ile negative ile inaitwa aje? Huko ndani kwa room. Red room, I think it's called that. Yeah, and then picha ikija nje inaonekana yeye ndo wako mbele ametengeneza, but it is me. We are the ones spearheading this nation, by the way. Whether men like it or not, we only give them respect because biblically we are told they are going to be the head. They're the vision carriers. But who gives that vision? Who gives them the advices?
Even in the Bible, Jezebel, though she was a bad woman, but yeye ndo alimwambia Ahab, fanya hivi, you know. But again, women are supposed to be spearheading this nation. I feel sorry for what they are doing to this lady, but I know if you go deeper, this lady, she's only trying to bring the best of that county, Meru County. And she said, initially, the first impeachment, I heard her very clearly. They were trying to tell me to do 1, 2, 3, which I couldn't. With her conscience, she couldn't. Women have a lot of conscience. There are things they just can't do. But men will push them to do it. Then men are convincing other women to be against your fellow woman. Women out there, what I can tell you is that let us stand firm. We need one another. We need this nation. Where we are going, it's not very right. Let the women, wanawake tusimame, tusiwe sumu ndani ya sumu. Unajua wanawake ni sumu yao wenyewe. Women population here is the highest. If you count men, we are told in the next nearby future, mwanaume moja atakuwa anapewa wanawake watatu. What is that telling you? That implies that men population is going down. Yeah. So women, why do we kill ourselves? And that's why Mama preached one time and said, woman, don't kill yourself. Yeah. We are the spearheading here. Tupewe nafasi, tuongoze. We want them to give that space tuongoze. I stand here today. Tupewe nafasi, tuongoze. And let them watch us. Watuone vile hii country itakuwa sawa. Whoever is hearing this, please, tupewe nafasi. Thank you. Madam, kabla tuende break. Yenyewe ile kitu inaua Kenya yetu hii ni kwamba ni mentality ya kwamba mwanamke aliumbwa, Biblia inasema aliumbwa kuwa msaidizi. Na ile wanasahau kujua ni kwamba msaidizi ndio anafanyanga mambo zaidi kuliko huyo ambaye anasaidiwa. Nikikumbuka kuna 209 head teacher wangu alikuwa Mjaluo na alinifuta kazi, na mimi ni director wa shule. Alileta ile madharau ya huyu ni mama. Akaenda mpaka kwa mzee wangu, akanikitoka imani, mzee akaniambia, unajua umefutwa kazi. Mimi nafutwa kazi na director na head teacher. Na ukimwangalia nikaona ni mentality ya kuona mwanamke hakuna mahali anaweza kuwa juu ya mwanamume akiwa mahali. Hiyo ndio kitu inaua Kenya yetu. Alafu sisi wa mama vile IT wangu anasema ni kwamba hatupendani. Kwa sababu wanawake ndio urauka wakipiga kura. So hii Kenya tukiamua tu mwanamke akuwe president atakuwa tu, kwa sababu sisi ndio huwa tunatoka wengi. Si kanisani, tukiamua hata huko kanisani, kwa sababu kama kanisa yetu kuna kiongozi mkubwa ni mwanaume. So mentality imekuwa ni kwamba mpaka kuwe mwanaume. Alafu sisi wa mama pia, kwa sababu hatupendani, ndio unaona uongozi mama akipata na tena akiendelea kufanya vizuri, unaona kuna vile, kwa sababu mama si mtu wa kuambiwa fanya hii na aone ni mbaya afanye. Ni mtu anasimama kwa ukweli. So nafikiri ukweli ndio unafanya wa mama wafinywe, si wakaliwe. Waache vile wanasema wanaume ndio wakaliwe. Sisi ndio tunakaliwa kwa sababu tuna ukweli na tunataka tufanye kazi yani kiukweli, hapana kiukora. Ndio unapata hiyo nafasi hatuna. Alright, asante tena sana. The reason why my guests are here in this studio, well, I want us to get into that. Before turudi on air, mmekuwa mkinieleza ya kwamba next week kuna shughuli ambayo mnafanya. Kwa wale ambao wanasikiza, labda shughuli inafanyika wapi, inafanyika lini, na shughuli haja yake ya kufanyika ni gani? Wacha tuanze na madam tafadhali. Katika wilaya yetu Women's Ministry tuna furaha kuwa na kiongozi wetu wa national leader Reverend Merab tarehe 4 pale Changamwe PAG Mikadini, na tutakuwa na rally ya wamama kubwa sana. Na wale ambao nasikiza tunawakaribisha kama kawaida. Dini yetu tunapenda inaitwa gwaride. Tutakuwa na gwaride
na tutakuwa live. Mama tutavaa vizuri na tutakuwa live, na theme yetu ni serving the Lord joyfully, Psalms 100, serving the Lord joyfully. So mnakaribishwa sana wa mama, ambia rafiki, ambia si ati ni dini yetu peke yake, hata wale ambao ni wa dini zingine waje waone kiongozi wetu wa kitaifa atakuwa ndio speaker of the day. Alright. Labda itakuwa na umetomea changamoto sio? Na kama mimi venye mimi ni kijana barobaro, kwani vijana hawalikwi, ni wamama pekee yake? Yaani ni mkutano, ni rally ambayo inaongozwa tu na wamama. Okay. Lakini kila mtu anakaribishwa. Vijana kwanza mkaribishwe, mfundishwe, muambiwe courtship. Kiwa wewe ni msichana anaenda kwa mvulana kuvua nguo, ajue ujui kuvua nguo, utafundishwa hiyo kijana. So ni mkutano wa kila mtu. Mzee, kijana, mama mnakaribishwa. But yani ila mkutano unaongozwa na wamama. So kwa ufupi unajua kabla tuende break tulisema wamama wanaweza ongoza. So kwa ufupi hii event ni kuambia dunia ya kwamba ni very very possible. Na ningependa kuuliza, labda ningekaribisha madam, ni kitu imekuwa ikihappen yearly ama ni first edition, kumekuwa na previous editions, na nini itafanya hii edition ya this year ikuwe different from the other editions? Okay. Ni kitu imekuwa ikiandaliwa through mama district, mama yetu hapa ambaye yeye ni in charge of Mombasa, na imekuwa ikihappen yearly, but I feel this time inakuja with a difference because kiongozi wa mama has something beautiful for all age group, gender, and this time tunakaribisha hata vijana. Most of the time unakuta ni wamama wanakuja, but this time tumekaribisha even the other positive gender tena kwa wingi sana. Na because of the economy today, we really need some spiritual uplifting. Unasikia tunakuja kufundishwa serving the Lord joyful. The economy is hard. You go to church, pastor anakuambia pokea gari, wewe ukiangalia nyuma ile kitu iko kwa mfuko haitoshi hata baiskeli. So when spiritually you are lifted that you can serve the Lord joyfully, utapata hiyo gari. I know people don't believe. I've had many pastors saying ni ya kwako uliweka hiyo gari, uliwekewa wewe, unaenda kuichukua wapi? So I know when you are being told God is putting so much in our lives, these are times we need God. The economy is very hard, and I feel when we meet in terms of mambo ya kimungu, tunaletwa pamoja, tunajengwa, there's so much hope in God. So that's why I'm feeling that this time watu watakuja kwa wingi, kwa sababu this time we need God. That is why our president has that motto and say there is God in heaven. I think you've heard him a number of times. Yes. There is God in heaven. So I feel this time round tutakuja kwa because we are thirsty. We are tired of what we see every day. Now we are thirsty and hunger for God. These are the end times. So being spiritual, being lifted up, our spirits being lifted up, that's what we want right now in this country. The rest, there is God in heaven. Sawa. Asante tena sana. Pengine tukimalizia kwa vijana ambao labda jana nilikuwa naongelesha daktari ambaye anahusika na mambo na health, neuro something psychologist. Tumeona ya kwamba Kenya vijana wengi hawana ile matumaini. Let's say vijana nikisema vijana maanisha wa kiume na wa kike. Wengi labda hawajui mwelekeo labda ya kuchukua. Kama viongozi, mawaidha yenu hii asubuhi ingekuwa gani? Ungependa kueleza wachukue direction gani? Kwa sababu saa zingine pia mtu labda ana ile sense of direction. Juu pia you are women in your own right, in your own organization, you are leaders, but more importantly you are mothers. I would like you to speak to them as parents, as leaders. Asubuhi ya leo acha nianze na mama. Vijana wetu nashukuru overseer wetu wa Mombasa district. Juzi huwa tuna kiongozi wa vijana
Ya mimi ni kiongozi wa mama, kuna kiongozi wa vijana, kuna kiongozi wetu overseer. Juzi tumekuwa na kamati aka-advise kiongozi wa vijana wakati huu ambao tunafunga shule, muda ni mrefu. Kwa hivyo amepatiana nafasi ya makanisa zipatie vijana nafasi ya kuwafundisha wawe karibu na kanisa, events, watengeneze events nyingi za kukeep hawa vijana busy, wasiende wakakutana na vijana ambao hawajui mambo za Mungu. Na mimi kama mama huwa napenda, in fact nimeserve kama youth leader, niliserve for 15 years. Kwa hivyo ninajua tukiwa nao tunawaguide kwa mambo mengi, tunawaguide. Na kanisa yetu ina nafasi ya kuwapatia activities kila wakati, mwanzo wakati ambao wamefunga shule. Yeah. Sawa, tukimalizia. Asante. What I would like to talk about our watoto wetu, the youths. Kuna wale wako college, kuna wale wako shule za chini, na wote wanakuja nyumbani kwa likizo. But sasa tunaongea kuhusu maisha ya sahi, wale wamevunjika moyo. Kile naweza sema, I want the youth to have an open mind, to follow what they are told by parents. Nimeona sana vijana wakiambiwa wanapewa mwelekeo, mara nyingi wanapuuza. Number one, because of influence. There's so much influence from their own core youths. My cry as a mother to them, ukiongezwa na mzazi, ukipewa kitu, kiambiwa usifanye hivi, naomba tusikize. Siku hizi kuna ile kitu inaitwa kiburi imeingia vijana. I think because of the way things are in our contemporary society right now, whereby they are so much into this YouTube thing, into this digital world, and you find them, they have learned so much in it that even they cannot take any explanation or any guidance from their parents. They feel like mama cannot tell me this in old school. If they want to live, they have to put their mind, an open mind. And please, I beg you, youth, wherever you are, I know you're listening to me, please be getting guidance from your parents. They might be old school. You might think they don't know much like you, but their guidance, their advice is what will keep you going, because the world out there is not very safe for them. So let them stay close to their guide, to their parents, their guide, wale wanawapatia guidance, wawasikize. Na please, too little bit of this world digital thing. I know they're being taught so much, like my girl, like saying, mommy, I want, I've seen this, what you're doing is wrong. My daughter who is just 4-year-old. Nataka kuimbia nyimbo ya happy birthday to you, akate keki. Aliniambia sitaki, nimwekea nyimbo inaitwa Honey. I've never heard that song. Mama weka Honey. Na ni mtoto wa 4-year-old. We were very shocked. Like, ametoa hapo hiyo nyimbo, nikauliza, wengine wakasema hujui hiyo nyimbo, nikaambia mimi sijui. Inaitwa Honey. Na wakweli wakaniekea kwa YouTube, I saw the song. To me, it was not a very good song. Somebody was dancing like almost nude, and he's saying honey, calling that honey. So I'm like, mtoto wangu wa 4-year-old msichana akona honey. So it means guidance. Youth, please, I love you. I'm a mother. Please take our advice, like take it seriously, and more so Mungu atawasaidia. Tutawaombea watoto wetu. Huu msimu ni mrefu, kukaa na watoto sio rahisi. Mungu atusaidie. That's I can advise. All right. Asante sana. Thank you for making the time. And of course, it has been amazing. If you missed this session by any chance, tafadhali will visit our YouTube page. The interview will be available, and of course on our streaming platform, that is Spotify, Apple Music, and every other streaming platform. It will be very readily available for you to enjoy. And of course, remember on 4th of November, mega event by the women for the women in Mombasa. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.